Good evening, everyone. Welcome to Spaarkz Avatar series on the foundation class. Okay, we are seeing the topic networks. Okay, so networks la major எல்லா டாபிக்ஸும் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். ஸோ நம்ம மாடியூல் த்ரீல we have two topics left. ஒன் வந்து coupled circuits, இன்னொன்று வந்து கிராஃப் தியரி. ஓகே, ஸோ அந்த ரெண்டு தான் நம்ம இந்த கிளாஸ்ல பார்க்க போறோம். ஆடியோ வீடியோ கிளியரா இருக்கா? ஸோ மாடியூல் த்ரீல இருக்க ரெண்டு டாபிக் மேஜர் டாபிக்ஸ் நம்ம பார்க்க போறோம். ஒன்று வந்து கப்பிள்டு சர்க்கியூட்ஸ். இதுக்கு நம்ம வந்து இண்டிபெண்டா கப்பிள்டு சர்க்கியூட்ஸ் இருந்து மட்டும் கொஸ்டின் கேட்கறது இல்லை, பட் இந்த கான்செப்டை யூஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு கம்பைன்டா ஏதாவது கொஸ்டின் வருது. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் கிராஃப் தியரி. இஸ் ஆடியோ வீடியோ கிளியரா இருக்கா? இஸ் ஆடியோ வீடியோ கிளியரா இருக்கா? கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? Am I audible? ஹாய் ராதா, ஆடியோ வீடியோ கிளியரா இருக்கா? Thanks, Radha. Okay, so let us start with coupled circuits. Okay, so coupled circuits, or they will call it as magnetically coupled circuits. ஓகே, ஸோ அதாவது இதில் நம்ம என்ன பார்ப்போம் அப்படின்னா, ஒரு சர்க்கியூட்டோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ், ஓகே, ஆர் அதோட ஆப்ரேஷன் தட் வில் பி அஃபெக்டட் பை அனதர் சர்க்கியூட். ஓகே, ஸோ அது எப்படி அஃபெக்ட் ஆகுது, ஓகே, இன்னொரு சர்க்கியூட்டில் இருக்க ஃப்ளக்ஸ் லிங்கேஜ் வந்து எப்படி நியர்பை இருக்க சர்க்கியூட்டை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படின்ற ஸ்டடி பண்ணுறதா வந்து இந்த மேக்னெட்டிக்கலி கப்புள்டு சர்க்கியூட் கான்செப்ட். ஓகே, ஸோ note this down. So we'll say two circuits are magnetically coupled. Two
two circuits are magnetically coupled. So எப்போ couple இருக்குன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா if the operation of one circuit is affected by, and a coil is nothing but or inductance தானே ப்ரொடியூஸ் பண்ண போகுது. So it is affected by flux linkage due to the coil in the other circuit. Is affected by flux linkage due to coil in the other circuit. Okay, so இப்போ coupled circuits இன்னும் எப்படி ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகலாம் அப்படின்னா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் let us see some cases. Okay, அதை வச்சு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். So consider I have a coil L1. Okay, and here we have one more circuit with inductance L2. So this is L1 and this is L2. Okay, so here I have a potential V1 and here I have a potential V2. Okay, so இப்போ இது வந்து டாட் கன்வென்ஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நான் டாட் கன்வென்ஷன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஸோ மீன்வைல் ஓகே லெட் திஸ் டாட் வந்து இந்த இடத்துல இருக்குன்னு அஷ்யூம் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ இப்போ current, if I am having my current entering to this dotted terminal, okay, then it will produce a voltage, okay, which will be sensed at this positive terminal of the next circuit. புரியுதா? ஸோ இங்கே நான் voltage is entering through this dotted terminal னா இங்கே அது வந்து next circuitல positive voltage. Okay, it will generate a voltage at the positive dotted terminal. இதான் இந்த ஃபிகருக்கான ஸ்டேட்மெண்ட். ஸோ அப்போ நம்ம எப்படி எழுதுனா, இங்கே வந்து I1 of t is passedன்னு வச்சுக்கலாமே. ஸோ அப்போ இங்கே எப்படி எழுதுவோம்? What about V1 of t? V1 of t will be equal to L1 times di1 of t by dt. Same circuit la no issue. But what about this in the circuit? அதில் V2 எப்படி இருக்கும்? V2 of t will have a mutual inductance M. Okay, M21. Okay, this is first circuit, this is second circuit. So mutual inductance M21 into, due to the current இல்லையா, so di1 of t by dt. இதான் மீனிங். ஓகே, ஸோ இங்கே வந்து கரண்ட் என்ட்ரு ஆகிறதுனால இங்கே இருக்க வோல்டேஜ் அஃபெக்ட் ஆகுது. ஓகே, ஸோ வைஸ் வர்ஸா வோல்டேஜ்னால இங்கே கரண்ட் இந்த அதர் சர்க்கியூட் வில் கெட் அஃபெக்டட். ஓகே, ஸோ இந்த டாட் கன்வென்ஷன் பார்த்துக்கோங்க. ஸோ இந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா ஃபார்முலா எப்படி இருக்கும்? V2 of t is equal to mutual inductance into di1 of t by dt. Okay, so இதே இது okay, so நான் இதே கேஸ் யூஸ் பண்ணுறேன். ஃபர்ஸ்ட் சர்க்கியூட்டில் கரண்ட் இஸ் இன்டியூசிங் அ வோல்டேஜ் இன் த நெக்ஸ்ட் சர்க்கியூட். ஸோ இதே மாதிரி சர்க்கியூட், பட் டாட் கன்வென்ஷன் மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணி வச்சா ஈக்குவேஷன் எப்படி சேஞ்ச் ஆகுதுன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. This is V2 of t.
L1, L2, same I1 of t, and here you have V1 of t, and this is V2 of t. So dot convention mattum, if it is like this, so appa V2 of t expression eppadi irukko appadina, V2 of t, V1 of t is same, but V2 of t becomes minus M21 into di1 of t by dt. Okay, you have a minus sign. Okay, இதே மாதிரி தான் similarly இப்போ வந்து current in second circuit induces a voltage in first circuit அப்படின்னா we will be writing equation for V1 of t. V2 of t வந்து ஜென்ரலாக தான் இருக்கும், L2 into di2 of t by dt அப்படின்னு இருக்கும். Okay, so let me draw that also. இது வந்து M21 பார்த்தோம் இல்லையா. Next for M21, mutual inductance. M is nothing but mutual inductance. This is M21, mutual inductance between these two coils. So similarly, let us see how current in coil 2 induces a voltage in coil 1. So அதுக்கான formulas and cases பார்த்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் சீரீஸாக கனெக்ட் பண்ணியிருந்தா எப்படி, பேரலல் கனெக்ஷனில் வந்து எப்படி சைன் கன்வென்ஷன் எடுத்துக்கணும், அந்த டாட் கன்வென்ஷன் எடுத்துக்கணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ நவ் இன் செகண்ட் சர்க்யூட் we have a current source. I2 of t, this is V2 of t, so this will induce a voltage in the first circuit, V1 of t. This is L1, this is L2, and here mutual inductance M12. Okay, mutual inductance on 1 due to the circuit 2. Right, so V2 of t எழுதணும்னா simple, direct. V2 of t தான், it is having a source, so it is going to be L2 into d I2 of t divided by dt. Okay, so இதில் dot convention நான் இங்கே வச்சுக்கிறேன் first case. Okay, so what is V1 of t? V1 of t becomes M12 mutual inductance. ஏன்னா only because of this current this voltage is generated. So it is M12 into di2 of t by dt. Okay, dot convention இந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா. Just a second.
some technical issue, just give me some time. Let me draw it again. This is V1 of t, this is L1, L2, I2 of t, and here I have V2 of t. Okay, so dot convention நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா இங்கே பார்த்துருக்கோம். Okay, so இந்த formulas இதுக்கானது தான். So here mutual inductance is M12. Okay, so இப்போ dot convention வந்து change ஆயிருக்கு அப்படின்னா, for example same, அதாவது current in circuit 2 induces a voltage in circuit 1. So in that case dot convention இப்படி change ஆயிருந்துச்சு. Okay, so அப்படி இருந்தது அப்படின்னா what is the formula for V1 of t? V2 of t is the same. Okay, so V2 will be the same. ஆனா V1 change ஆகும். So this is V1 of t, this is I2 of t. So it will become minus M12 into di2 of t by dt. Okay, I hope this is clear. Okay, நம்ம mostly இந்த டைப் பார்த்துருக்க மாட்டோம். நமக்கு எப்பயுமே எப்படி இருக்கும்னா ஈக்குவலன்ட் இண்டக்டன்ஸ் ஃபைண்ட் பண்ணுற மாதிரி சீரீஸ் ஆர் பேரலல் கனெக்ஷனில் கொடுத்துருப்பாங்க. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ சீரீஸ் கனெக்ஷன் அப்படின்னா we'll have two inductors in series. அதோட டாட் கன்வென்ஷனை பேஸ் பண்ணி நம்ம எல் ஈக்குவலன்ட் ஃபைண்ட் பண்ண சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஸோ here if you are asked to find L equivalent, so this is L1, L2, dot convention பார்த்துக்கோங்க. ஸோ டாட்டை வந்து நான் இங்கே வச்சுருக்கேன். ஓகே, we have set of 4 conditions. நான் ஃபர்ஸ்ட் 4மே டயக்ராம் வரைஞ்சிடுறேன். ஸோ சீரீஸாக இருக்கிறதுல 2 காம்பினேஷன், எய்தர் நம்ம கன்வென்ஷன் இந்த மாதிரி இருக்கும், அப்படி இல்லைன்னா சேம் சீரீஸ் கனெக்ஷன் so this will be at the negative and this will be at the positive. Okay, so இதுக்கு what is the L equivalent? So first case la L equivalent is nothing but here you have mutual inductance M, here also mutual inductance M. So L equivalent becomes L1 plus L2 plus 2M, 2 times the mutual inductance. Whereas here this dot convention இந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா L equivalent is equal to L1 plus L2 minus 2M. Okay, similarly parallel connect பண்ணிருக்க inductance இருக்கலாம். ஸோ நமக்கு parallel combinationல இது வரைக்கும் நான் question paperல நம்ம பார்க்கல, பட் ஆனால் தெரிஞ்சுக்கோங்க. So for a parallelly connected coils,
L1, L2, and you have a mutual inductance of M. Again இதுலயுமே ரெண்டு combination possible dot convention base பண்ணி. So L1, L2, and we have a mutual inductance and L equivalent. Okay, so first case la dot வந்து, so here it is like this. அப்போ L equivalent இதெல்லாம் formulas ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. So how to find L equivalent, இதெல்லாம் 1 mark bitல அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக கேட்டுடலாம். So L equivalent is nothing but L1 L2 minus M square divided by L1 plus L2 minus 2M. Whereas here L equivalent is equal to L1 L2 minus M square divided by L1 plus L2 plus 2M. So இதுக்கு dot convention actually எங்க இருந்திருக்கும் அப்படின்னா here இதோட starting இதோட இங்க ending. Okay, so this is the formula. Okay, hope it is clear. இவ்வளவுதான் வந்து coupled circuits நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது. So questions என்ன மாதிரி கேட்டிருந்தாலும் sign convention வச்சு mostly இந்த L equivalent அதை simplify பண்ணிட்டு next நம்ம ஏதாச்சும் solve பண்ற மாதிரி தான் இருக்கும். Okay, basics of networks நம்ம படிச்சது. So moreover இதுல தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய formulas அப்படின்னா we have coefficient of coupling. Okay, we have a term called coefficient of coupling. இதுவும் questionல கேட்பாங்க sometimes. So find the coefficient of coupling அப்படின்னா it is denoted by the letter K, which is nothing but mutual inductance divided by square root of L1 L2. Okay, so value of coefficient coupling always lies between 0 and 1. Okay, இது தெரிஞ்சுக்கோங்க. coefficient of coupling ஓட range வந்து it lies between 0 and 1. Fine. Next let us move on to network theory. I mean network graph theory. Okay, so graph theory நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஏதாவது காம்ப்ளெக்ஸான சர்க்யூட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து கிராஃப் தியரி யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸான சர்க்யூட்ஸ்னால் அதை கிராஃப் அது ஒரு டோபாலஜி மாதிரி தான். ஓகே, அது வந்து ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி நம்ம டிஃப்ரெண்ட்டாக கனெக்ட் பண்ணி சால்வ் பண்ணுறப்போ மோரோவர் மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்மேட்டில் நம்ம சால்வ் பண்ணுறப்போ நமக்கு வந்து சர்க்யூட் வந்து ரொம்ப சிம்பிளிஃபைடாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ அதனால நம்ம வந்து இந்த கிராஃப் தியரி போவோம். ஸோ கிராஃப் தியரியில் வந்து நமக்கு சிலபஸில் ஒரு 3 டாபிக் இருக்கும். இன்சிடென்ஸ் மேட்ரிக்ஸ் ஃபைண்ட் பண்ணுற மாதிரி கொஷின்ஸ் கேட்கலாம். ஃபண்டமெண்டல் டை செட், ஃபண்டமெண்டல் கட் செட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதெல்லாம் நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பேசிக்காக இந்த கிராஃப் தியரியில் இருக்க டோபாலஜிஸ் என்னென்ன, டெர்மினாலஜிஸ் என்னென்ன அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகே, என்னென்ன டேர்ம்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் நமக்கு தெரிஞ்ச நோட், பிரான்ச், இந்த டெஃபினிஷன்லாம் நமக்கே தெரியும். நோட்னா என்ன, பிரான்ச்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ மெயினாக லெட் அஸ் ஃபர்ஸ்ட் கோ ஆன் டு வாட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ ட்ரீ. ஓகே, இதில் நமக்கு இப்போ நெட்வொர்க் கிராஃப் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை. இப்போ ஒரு சர்க்யூட் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா கிராஃப் எப்படி வரைவோம் அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு சர்க்யூட்கே ஒரு கிராஃப் தரேன். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு நெட்வொர்க் இருக்குது.
ஸோ இதுக்கு என்ன ஈக்குவலன்ட் கிராஃப் வரைகிறோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் மார்க் த நோட்ஸை. ஓகே, எத்தனை நோட்ஸ் இருக்கு? ஸோ திஸ் இஸ் நோட் 1, node 2, node 3 and this is node 4, right? So branches பார்த்தோன்னா this is one branch, this is one more, 1 2 3 4 5 6 branches we have இல்லையா? ஸோ அப்போ இதுலேருந்து கிராஃப் எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஹாவ் ஆல் த branches. ஸோ இங்கே ஒரு பிரான்ச் இருக்குது, இங்கே ஒரு பிரான்ச் இருக்குது, இந்த எண்டுக்கு ஒரு பிரான்ச் வந்திருக்கு, ரைட்? ஸோ ஹியர் நடுவில் இருக்க எலமெண்ட்ஸ்லாம் நெக்லெக்ட் பண்ணிடுங்க. ஸோ நீங்கள் ட்ரா பண்ணிங்கன்னா திஸ் வில் பி யோர் கிராஃப். திஸ் இஸ் நோட் 1, நோட் 2, நோட் 3. நான் காமனாக இது எல்லாமே ஒரே நோடு தானே, ஸோ இது வந்து நோட் 4ன்னு எடுத்துக்கிட்டேன். ஓகே, ஸோ கொஷனில் வந்து டைரக்ஷன் ஆஃப் கரண்ட் கண்டிப்பாக கொடுத்துருவாங்க, அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம இங்கே வந்து யூஸ் பண்ண முடியும். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டைரக்ஷன் ஆஃப் கரண்ட் இந்த பிரான்ச்சில் நேரோ கொடுக்குறது டைரக்ஷன் ஆஃப் கரண்ட்டுன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் த டைரக்ஷன்ஸ் ஆஃப் கரண்ட். ஓகே, ஸோ அப்போ நம்ம இந்த பிரான்ச்சில் அதை இதை டினோட் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ லெட் திஸ் பி த டைரக்ஷன்ஸ். ஸோ கொடுத்துருக்க கரெக்டாக அந்த நோட்லேருந்து அதர் நோட்ஸ்க்கான டைரக்ஷன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கிராஃபில். ஓகே, தட்ஸ் ஆல். ஸோ இதுதான் வந்து கிராஃப். ஒரு சர்க்கியூட்லேருந்து நம்ம சிம்பிளிஃபைடாக ஒரு கிராஃப் ட்ரா பண்ணி நம்ம அதை வந்து சால்வ் பண்ணி எதர் யூ கோயிங் டு ஃபைண்ட் கரண்ட் ஆர் வோல்டேஜ் ஆர் வாட் எவர். ஸோ காம்ப்ளெக்ஸ் சர்க்கியூட்டை சிம்பிளிஃபை பண்ணி நம்ம வந்து சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கிறது தான் வந்து கிராஃப் தியரியோட மெயின் கான்செப்ட். So first one is called a tree. Okay, so basic terminologies la namakku therinjirukka vendiyadhu what is called as a tree. So tree அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா, இப்போ நம்ம வரைஞ்சிருக்க ஒரு கிராஃப் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அதோட ஒரு சப் கிராஃப் தான் வந்து ட்ரீ. ஓகே, tree is nothing but a subgraph of the given graph. இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு வந்திருக்க ஒரிஜினல் கிராஃப். ஓகே, இது வந்து நம்ம கனெக்டட் கிராஃப் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ இதில் இருக்க ஒரு சப்கிராஃப் தான். ஆனால் அது வரைகிறதுக்கு என்ன இருக்கணும் அப்படின்னா, இட் வில் ஹாவ் நோட்ஸ் பட் ஒரு லூப் ஃபார்ம் ஆகிடக்கூடாது. ஸோ அப்போ ஒரு ட்ரீக்கு யூ கேன் ஹாவ் n நம்பர் ஆஃப் நோட்ஸ், n நம்பர் ஆஃப் ட்ரீஸ் ட்ரா பண்ண முடியும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து இந்த 1 to 2, 2 to 4, 4 to 3 இதை நான் ஒரு ட்ரீன்னு கால் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா எந்த லூப்புமே இல்லை, எந்த க்ளோஸ்ட் பாத்துமே இல்லை, இது ஒரு ட்ரீ. ஓகே, அப்படி இல்லை அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் வந்து ஈவன் திஸ் 1 to 3 பார்த்து அப்புறம் இது டி ஷேப்டு. ஸோ இதையுமே நம்ம வந்து ஒரு க்ளோஸ்டு பாத் கிடையாது, இட் இஸ் நாட் ஃபார்மிங் எ லூப்பு. அப்போ இதுவுமே ஒரு ட்ரீ. Okay, or this 1 4 3 2 இல்லையா? 1 4 3 2 இது ஒரு கிராஃப், இது ஒரு ட்ரீ சப் கிராஃப். ஓகே, இந்த மாதிரி ஒரே சர்க்கியூட் ஒரே கனெக்டட் கிராஃப்க்கு யூ கேன் ஹாவ் n நம்பர் ஆஃப் ட்ரீஸ். ஓகே, அண்ட் நம்ம வந்து சால்வ் பண்ணுறப்போ எடுத்துருக்கப்போ நம்ம எந்த ட்ரீனாலும் எடுத்து நம்ம சால்வ் பண்ணலாம். ஸோ கொஸ்டினில் கரெக்டாக தான் நம்ம மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா தென் ஆன்சர் வில் பி யூனிக் ஃபார் எவ்ரி ஒன். அப்படி கொடுக்கல அப்படின்றப்போ நீங்கள் எந்த ட்ரீ எடுத்து இன்சிடென்ஸ் மேட்ரிக்ஸ் ஃபைன் பண்ணுறீங்க, கட்செட் மேட்ரிக்ஸ் ஃபைன் பண்ணுறீங்க அப்படின்றது வேரி ஆகும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ட்விக்ஸ். ஸோ இந்த ட்ரீயில் இருக்க பிரான்ச்சஸை தான் நம்ம வந்து ட்விக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகே, ட்ரீஸில் இருக்க பிரான்ச்சஸ் தான் நம்ம we call them as twigs. ஓகே, தென் கோ ட்ரீனா என்ன? ட்ரீ பார்த்தாச்சு. வாட் இஸ் கோ ட்ரீ? கோ ட்ரீ இஸ் நத்திங் பட் அ காம்ப்ளிமெண்ட் ஆஃப் ட்ரீ. இட் இஸ் நத்திங் பட் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ட்ரீ.
ஸோ மீனிங் என்ன அப்படின்னா, நான் இப்போ வந்து இந்த ட்ரீ இந்த எல்லோ கலர் தான் எடுத்துக்கிறேனே. ஸோ இது வந்து 1 4 3 2 இதை கனெக்ட் பண்ணியிருக்கு. அப்போ இதில் லெஃப்ட் ஓவர் பாத் என்ன, சம்திங் லைக் திஸ். இந்த பாத் வந்து லெஃப்ட் ஓவரா 1 2 3 ரைட். ஸோ இதோட இந்த ட்ரீயை நம்ம அப்படியே கொண்டு இந்த ட்ரீயை கொண்டு போய் மர்ஜ் பண்ணால் நமக்கு திருப்பி இதே கனெக்டட் கிராஃப் கிடைக்கும் இல்லையா. ஸோ நம்ம எந்த ட்ரீயை அஸ்யூம் பண்ணுறோமோ அதோட ரிமைனிங் போர்ஷனை தான் நம்ம வந்து கோ ட்ரீ அப்படின்னு சொல்லுவோம், காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ட்ரீ. ஸோ இந்த ட்ரீ அண்ட் கோ ட்ரீயை ஜாயின் பண்ணுறப்போ நமக்கு பேக் அகெயின் நமக்கு என்ன கிடைக்கணும், நம்மளோட கனெக்டட் ட்ரீ கிடைக்கணும், கனெக்டட் கிராஃப் கிடைக்கணும். ஓகே, ஸோ இதான் வந்து காம்ப்ளிமெண்டட் ட்ரீ. இப்போ காம்ப்ளிமெண்டட் ட்ரீல இருக்க பிரான்ச்சஸ் எல்லாம் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா, we call them as links. ஓகே, டெர்மினாலஜிஸ் ரொம்ப முக்கியம். நான் அடுத்து வந்து நான் மேட்ரிசஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறப்போ நான் ட்விக்ஸு, லிங்க்ஸு, ட்ரீ, கோ ட்ரீ அந்த மாதிரி தான் சொல்லுவேன். ஸோ கான்செப்ட் கிளியராக வச்சுக்கோங்க. ஸோ ட்ரீயில் இருக்க பிரான்ச்சஸ் ட்விக்ஸு, ரிமைனிங் ட்ரீயோட காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபார்மில் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அது வந்து கோ ட்ரீயில் இருக்க பிரான்ச்சஸ் எல்லாமே நான் லிங்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவேன். ஓகே, ஸோ இந்த பேசிக் டெர்மினாலஜிஸ் தெரிஞ்சாலே போதும். ஸோ லெட் us start with incidence matrix. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து let us see how to form a incidence matrix. இதை வெறும் இன்சிடென்ஸ் மேட்ரிக்ஸ் அப்படி இல்லைன்னா நோடல் இன்சிடென்ஸ் மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஸோ ஃபார் எதுவும் டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா எனக்கு கமெண்ட்டில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே, ஸோ இன்சிடென்ஸ் மேட்ரிக்ஸ் வந்து எப்படி நம்ம ஃபார்ம் பண்ணுவோம் அப்படின்னா, ஓகே லெட் அஸ் ரைட் ஆல் த நோட்ஸ். ஸோ ப்ரீவியஸாக பார்த்தா நான் அதே கிராஃப் தான் எடுத்துக்க போகிறேன். ஓகே, நான் இதே கிராஃப் தான் எடுத்துக்கிறேன். நான் அதை ரீட்ரா பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட் பேஜில். So let this be node 1, node 2, node 3, node 4 and branches or direction நம்ம பார்த்துருந்தோம். ஸோ அதுக்கு நான் வந்து இங்கே இது கொடுத்துக்கிறேன், A, B, just 1 second. Give directions. Okay, so directions மட்டும் change பண்ணிக்கலாம். So this is A, B, C, D. நான் ஒரே இதே செட் வச்சு நான் அப்படியே உங்களுக்கு வந்து எல்லாமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். Incidence matrix, tie set matrix as well as cut set matrix. Okay, so A, B, C, D, E, F, these are the branches. Okay, current direction எல்லாமே கொடுத்துட்டேன். So how to form incidence matrix அப்படின்னா, first write all the nodes. So matrix ஓட ரோஸா வந்து இந்த nodes எழுதிக்கோங்க. Okay, so அப்போ matrix எப்படி ஃபார்ம் ஆகும், node என்னெல்லாம், we have 4 nodes, 1 2 3 4. Okay, and
காலம் எல்லாமே இந்த branches எழுதிக்கோங்க. A, B, C, D, E and F. That's it. clear view காக இந்த dotted lines கொடுத்துக்கிறேன். Okay, fine. So then நம்ம எப்படி fill பண்ணுவோம் அப்படின்னா first இப்போ node 1க்கு எந்த branchல associate ஆயிருக்குன்னு பார்க்கணும். node 1ல எந்தெந்த branch வருது? A, B, D. இந்த மூணு தான் இந்த இதோட கனெக்ட் ஆயிருக்கு. ஓகே, அப்போ ரிமைனிங் C, F 0ன்னு எழுதிருங்க ஃபர்ஸ்டே. C, E, F 0. ஓகே, நெக்ஸ்ட் node 1க்கு இன்கமிங்காக இருந்துச்சு அப்படின்னா you have to put -1. ஓகே, away from the node போகுது. இப்போ Bலாம் வந்து நம்ம away from the node அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ away from the node போச்சுன்னா +1, towards the node இருந்துச்சுன்னா -1. ஸோ A is coming towards 1. அப்போ நம்ம இங்கே -1 பண்ணணும். whereas B is moving away. அப்போ that is +1. Similarly D is coming towards. அப்போ -1. இது அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுதா? இப்போ நோட் 2க்கு எப்படி இருக்கும்? நோட் 2ஓட எந்தெந்த பிரான்ச் கனெக்ட் ஆகிருக்கு? A கனெக்ட் ஆகலை. ஸோ A is 0. B பார்த்தோன்னா B is incoming. ஸோ it is -1 towards the node வருது. C வந்து it is moving outwards. ஸோ +1. D கனெக்ஷன் இல்லை. E வந்து it is moving away. ஸோ it is +1. and Fக்கு கனெக்ஷன் இல்லை. ஸோ it is 0. நெக்ஸ்ட் தேர்ட் நோடுக்கு பார்த்தோன்னா A வந்து மூவிங் அவே. ஸோ இட் இஸ் +1. B வந்து கனெக்ஷன் கிடையாது. C வந்து டுவர்ட்ஸ் வருது. ஸோ இட் இஸ் -1. D கனெக்ஷன் இல்லை. E கனெக்ஷன் இல்லை. F பார்த்தோன்னா மூவிங் அவே. ஸோ இட் இஸ் கோயிங் டு பி +1. நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் நோடுக்கு A, B, C கனெக்ஷன்ஸ் கிடையாது. D is moving away. So +1. E is coming towards -1. F is coming towards. So -1. So this is your incidence matrix. Yes, there are doubts irka? Next we will see the fundamental tie set matrix. Fundamental tie set matrix. ஸோ ஃபண்டமெண்டல் டை செட் மேட்ரிக்ஸ்க்கு கண்டிப்பாக அவங்க வந்து எந்த ட்ரீயை கன்சிடர் பண்ணுறோன்றதை மென்ஷன் பண்ணியிருந்தா தான் நம்மளால் சால்வ் பண்ண முடியும். இல்லைனா ஒவ்வொரு ட்ரீக்குமே வந்து வி கெட் அ செட் ஆஃப் டை செட் மேட்ரிசஸ். ஓகே, ஸோ நம்ம கொஷனுக்கு நான் வந்து இப்போது என்ன நான் ப்ரீவியஸ் பேஜ். ஓகே, திஸ் இஸ் அவர் டயக்ராம் இல்லையா? ஸோ நான் இதில் வந்து இதை வந்து நான் ட்ரீயாக எடுத்துக்கிறேன். நான் அதை ட்ரா பண்ணி காட்டுறேன். ஸோ தட் நான் திருப்பி இந்த கொஷனை ரீட்ரா பண்ணல. 2 1 ஓகே, ஸோ நான் இந்த பாத்தை நான் ட்ரீ எடுத்துக்கிறேன். ஓகே, நான் இதை மட்டும் நான் நெக்ஸ்ட் பேஜில் ட்ரா பண்ணி காட்டுறேன். ஸோ வில் பி ஹேவிங்
right? So this was node 1, node 2, node 3 and node 4. Branch currents பார்த்திருந்தோம்னா எப்படி இருந்துச்சு? A is coming towards, so this is A, B and F. Okay, so இதில இருந்து you have to find a set of loops. Okay, so நமக்கு remaining இதெல்லாம் வந்து என்னது twigs இல்லையா? ஏன்னா இது வந்து ஒரு tree, இது வந்து twigs. அப்போ next வந்து we have to draw the leftover branches. Okay, so நான் இப்போ வந்து 2 to 3 நான் ஒரு இது கனெக்ட் பண்ணேன்னா இது ஒரு லூப் ஃபார்ம் ஆகுமா? ரைட்? அதே மாதிரி நான் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் can't copy this. Okay, again நான் draw பண்ணுறேன். ஸோ இனிஷியலாக கன்சிடர் பண்ண ட்ரீ, நமக்கு ஒரு 3 டைம்ஸ் தேவைப்படும். ஸோ நான் ட்ரா பண்ணிட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். So node 1, 2, 3 and 4. Okay, so a loop form பண்ணோம். Okay, so from the tree, so இது இந்த 2, 3 branch நமக்கு ஆல்ரெடி இருக்கு. ஸோ அந்த பிரான்ச் நான் இன்கேஸ் டாட்டட் லைன்ஸில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். இதை நம்ம கனெக்ட் பண்ணோன்னா இது ஒரு லூப் ஃபார்ம் ஆகுமா? அதே மாதிரி இங்கே நான் 1 to 4 கனெக்ட் பண்ணேன்னா இது ஃபுல்லாக ஒரு லூப் ஃபார்ம் ஆகுமா? ஸோ திஸ் வில் பி 1 லூப். இது ஒரு லூப் ஃபார்ம் ஆகலாம். வேற எந்த பாத் இருக்கு? இப்போ 2 to 4 கனெக்ட் பண்ணேன்னா இது என்டையர் திங் வில் ஃபார்ம் அ லூப். ரைட்? ஸோ இங்கே this is A, this is B, this is F. இங்க என்ன இருந்துச்சு? think D in upward direction. Okay, this is D. Okay, similarly here this is A, B, F and 2 to 4 connection la E. Okay, so இதை வச்சு தான் நம்ம வந்து இந்த லூப்பை வச்சு தான் நம்ம வந்து இப்போ மேட்ரிக்ஸ் எழுதுவோம். Okay, so first I am considering this as loop 1, this is loop 2, this is loop 3. So matrix எழுதுறப்போ first write all the loops L1, L2, L3. Then branches A, B, C, D, E, F. Okay, இப்போ loop 1 consider பண்ணிக்கலாம் all the branches. Okay, so இதை நம்ம எப்படி fill பண்ணுவோம் அப்படின்னா, இப்போ இந்த loop 1ல ஏதாச்சும் particular branch நோடுக்கு branch linkே ஆகலை அப்படின்னா அது நம்ம 0ன்னு போடுவோம் இல்லையா? இப்போ here A, B, D, F மட்டும் தான் இருக்கு. அப்போ C இல்லை, C is going to be 0, E is going to be 0. Right? So next, if your branch, okay, இந்த நோடுக்கான பர்டிகுலர் பிரான்ச் வந்து கனெக்ட் ஆகிடுக்கு அண்ட் அதே மாதிரி நம்ம இங்கே லூப் டைரக்ஷன் போட்டிருக்கோம் இல்லையா? ஸோ அந்த லூப் டைரக்ஷனும் கோயின்சைட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா தென் +1. ஓகே, இட் இஸ் கனெக்டட் பட் லூப்போட டைரக்ஷன் சேஞ்ச் ஆயிருக்கு அப்படின்னா தென் வி புட் இட் அஸ் -1. வெரி சிம்பிள். ஸோ ஹியர் லூப் 1 கன்சிடர் பண்ணிப்போம். வாட் அபவுட்
லூப் டைரக்ஷன் நான் இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கேன். ஸோ வாட் இஸ் ஏ வந்து சேம் டைரக்ஷனில் இருக்கா, ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் இருக்கா? Okay, it is in opposite direction. It is coming like this. So it is -1. அதே இது Bக்கு is Bயுமே opposite direction. Just one second. Okay, actually B connected இல்லையா, D is connected. நமக்கு லூப்பில் எது கனெக்ட் ஆகிருக்குன்னா இப்படியே போய் A F D. ஸோ பியுமே 0 தான். பாத் வந்து லூப் வந்து இந்த டாட்டட் லைன்ஸை நம்ம மேட்ச் பண்ணுறது தான். ஓகே, ஸோ D பார்த்தோன்னா எப்படி இருக்குது, இட் இஸ் இன் த டைரக்ஷன் ஆஃப் த லூப் கன்சிடர்ட். ஸோ D is going to be +1. F எப்படி இருக்குது, Fமே அதே டைரக்ஷனில் இருக்குது. ஸோ இட் இஸ் கோயிங் டு பி +1. நெக்ஸ்ட்டு லூப் 2. லூப் 2 பார்த்தோன்னா நான் டைரக்ஷன் இப்படி கொடுத்துருக்கேன். ஸோ இதில் வந்து லூப்பில் வந்து AB அண்ட் இங்கே என்ன இருந்திருக்கும், C, ரைட்? ஹியர் branches C. My twig is C. Okay, so only ABCக்கு மட்டும் தான் வேல்யூஸ் இருக்க போகுது, DEF zeros. So loop 1 direction of loop 1ல Aவும் இதுவும் எப்படி இருக்கு, ஆப்போசிட்டாக இருக்குது. ஸோ அகைன் -1, Bயும் -1, Cக்கு என்ன டைரக்ஷன் இருந்துச்சு, C is towards 3. Okay, Cயுமே ஆப்போசிட்டில் தான் இருந்திருக்கு. ஸோ Cயுமே என்னதான் -1. Next loop 3 consider பண்ணோன்னா here A is in direction. So it is +1, orientation same இருக்கு. Bயுமே அதே மாதிரி தான் இருக்கு. So Bu 1, E வந்து same direction 1, F வந்து opposite direction. So -1. So rest will be 0. Yes, is it clear? Tie set matrix எப்படி form பண்றோன்றது clear இருக்கா? Any doubts you can post. Okay, so next let me write for you the fundamental cut set matrix. So இதே மாதிரி தான் fundamental cut set matrixும். ஓகே, ஸோ ஃபண்டமெண்டல் கட் செட் மேட்ரிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நான் வந்து உங்களுக்கு இதே டயக்ராம் வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஓகே, ஸோ இதில் வந்து நம்ம ஏதாச்சும் ஒரு ட்ரீயை கன்சிடர் பண்ணுவோம். ஓகே, ஃப்ரம் திஸ் ஆக்சுவல் கிராஃப். இப்போ லெட் மீ ட்ரா. இந்த இடத்துல வேறு ட்ரீ எடுத்து நான் மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணி காட்டுறேன். ஓகே, ஸோ ஹியர் திஸ் இஸ் A, B, C, D, E and F. ஓகே, ஸோ இதில் வந்து நான் எந்த ட்ரீ ஃபார்ம் பண்ணுறேன் அப்படின்னா, நான் வந்து இந்த DEF நோடு 4ஓட மட்டும் ஜாயின் பண்ணுற மாதிரி நான் இந்த ட்ரீ கன்சிடர் பண்ணிக்கிறேன். இதுதான் நம்ம கனெக்டட் கிராஃப். இதிலேருந்து நான் வந்து இந்த ட்ரீ எடுத்திருக்கேன். ஓகே, அப்போ இதோட கோட் ட்ரீ என்னவா இருக்கும், ரிமைனிங் போர்ஷன் இதான கோட் ட்ரீ B, C, A. 1, 2,
3 and 4. So this is 1 2 3 4. Okay, so this is tree and this is our core tree. Okay, இப்போ கட் செட் மேட்ரிக்ஸ் எப்படி ஃபார்ம் பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம கிவன் கனெக்டட் கிராஃப்ல கட்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணணும். ஓகே, அப்போ நம்பர் ஆஃப் கட்ஸ் எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கோ அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் ட்விக்ஸ். நம்பர் ஆஃப் ட்விக்ஸ் எதுலேருந்து ஃபைண்ட் பண்ணணும்? ட்ரீயா கோட்ரியா? ட்ரீலேருந்து. கோட்ரியில் இருக்கிறது எல்லாமே லிங்க். ஸோ நம்பர் ஆஃப் கட், ஓகே, நம்ம கிவன் கிராஃப்லேருந்து எத்தனை கட் செட் மேட்ரிக்ஸ் எத்தனை கட்ஸ் ஃபார்ம் பண்ண முடியும் அப்படின்றத டிபெண்ட் பண்ணுறது என்னென்னா நம்பர் ஆஃப் ட்விக்ஸா. ஸோ இதில் how many twigs we have? We have 3 twigs. D, E, F. These are the 3 twigs that we have. அப்போ number of cuts எத்தனை இருக்கலாம்? We have 3 cuts. ஓகே, இது இந்த பாயிண்ட் ஃபர்ஸ்ட் நோட் பண்ணிக்கோங்க. நம்பர் ஆஃப் கட்ஸ் எத்தனை இருக்குன்னா it is equal to the number of twigs. ஸோ இங்கே நான் கன்சிடர் பண்ணிக்க ட்ரீல I have 3 twigs. Okay, so which is D, E and F. Fine. So அப்போ cut is given by 3 cuts இருக்கு. அப்போ நம்ம எங்கே கட் பண்ணணும் அப்படின்ற கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னா it should have 1 twig. கட் எங்கே ஃபார்ம் பண்ணுவோம் அப்படின்னா நம்மளோட மெயின் கனெக்டட் கிராஃபில் தான் பண்ணுவோம். ஓகே, ஜஸ்ட் a minute. Yes, okay. So number of cuts நம்ம எங்க பண்ணுவோம் அப்படின்னா we'll be cutting on the given connected graph. Okay, so அப்போ எங்கெல்லாம் கட் பண்ணலாம் அப்படின்னா அது கண்டிஷன் இருக்கு. It should have 1 twig plus 1 or more links. ஓகே, ஸோ கட் வந்து நம்ம எங்கேனாலும் பண்ணலாம் அப்படின்னு கிடையாது, அது கண்டிஷன் இருக்குது. ஸோ இட் ஷுட் ஹாவ் 1 twig அண்ட் 1 or more links இருக்கணும். ஓகே, ஸோ ட்விக் என்னெல்லாம் DEF. ஓகே, ஸோ டியை நான் வந்து சூஸ் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு ட்விக்கானா. எனக்கு லிங்க் என்னெல்லாம் A and B லிங்க்ஸாக இருந்துச்சுன்னா ஸோ என்னோடய கட் வந்து இந்த மாதிரி பண்ணலாமா? ஸோ இட் இஸ் ஹேவிங் மை ட்விக், ஒரே ஒரு ட்விக் D இருக்குது அண்ட் BAலாம் லிங்க். கரெக்ட். ஸோ திஸ் இஸ் கட் 1. நெக்ஸ்ட்டு நான் ட்விக் E இது பண்ணுறேன் அப்படின்னா B and Cயை வந்து நான் கட் 2 கன்சிடர் பண்ணலாமா? ஏன்னா B and C ஆர் லிங்க்ஸ். ஒரே ஒரு ட்விக் தான் E ட்விக். நெக்ஸ்ட்டு F வந்து நான் ஒரு ட்விக் கன்சிடர் பண்ணுறேன் அப்படின்னா A and C இதை வந்து நான் லிங்க் இல்லையா, கோட்ரியில் தான் AC இருக்குது. ஸோ அப்போ C3 வில் பி யுவர் தேர்ட் கட். ஓகே, ஸோ டோட்டலாக நமக்கு எத்தனை ட்ரீயில் வந்து we have number of cuts is equal to number of twigs ன்னு பார்த்தோம். ஸோ 3 twigs இருக்குது. ஸோ we have 3 cuts. கரெக்ட். ஸோ கரெக்டாக C1 C2 C3 அவ்வளோதான் கட்ஸ் இருக்கும். ஓகே, ஸோ நவ் ஹவு டு ஃபைண்ட் த கட் செட் மேட்ரிக்ஸ். ஓகே, ஸோ நம்பர் ஆஃப் கட் செட் மேட்ரிக்ஸ் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் நம்பர் ஆஃப் ட்ரீஸ். ஸோ இந்த கட் செட் மேட்ரிக்ஸ் நான் C1 C2 C3 வந்து இந்த ட்ரீயை வச்சு நான் ட்ரா பண்ணியிருக்கேன். அப்போ இதுக்கு ஒரு கட் செட் மேட்ரிக்ஸ் கிடைக்கும். நம்ம ப்ரீவியஸாக பார்த்த இந்த ட்ரீ நான் சூஸ் பண்ணியிருந்தேன் அப்படின்னா ஓகே, இஃப் ஐ எம் சூஸிங் எனி அதர் ட்ரீ
ஓகே, இங்கே நம்ம பார்த்துருப்போம் இல்லையா, ஏதாச்சும் ஒரு ட்ரீ நான் சூஸ் பண்ணியிருந்தேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து அதுக்கான கட் செட் மேட்ரிக்ஸ் வேறு தான் கிடச்சிருக்கும். ஓகே, ஸோ ஃபார் அ பர்டிகுலர் ட்ரீ வீல் கெட் அ யூனிக் கட் செட் மேட்ரிக்ஸ். ஓகே, ஸோ எத்தனை ட்ரீஸ் நம்மளோட கனெக்டட் கிராஃபில் ட்ரா பண்ண முடியுதோ அத்தனை கட் செட் மேட்ரிக்ஸ் வில் பி ஜென்ரேட்டட். தட் இஸ் யுவர் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட். ஸோ இப்போ இதில் கட் செட் மேட்ரிக்ஸ் வந்து எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரோஸில் என்ன எழுதுவோன்னா இட் வில் ரைட் அவர் கட்ஸ் C1 C2 C3. C1 C2 C3. Next as usual, so row columns எல்லாம் என்ன இருக்குன்னா branches A B C D E F. ஓகே, ஸோ இதை நம்ம எப்படி ஃபில் பண்ணுவோம் அப்படின்னா, இதில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து டைரக்ஷன் முக்கியம். ஓகே, ஸோ ட்விக் எந்த டைரக்ஷனில் ஆரோ இருக்கோ அந்த ஆரோவை நம்ம இங்கே மென்ஷன் பண்ணோம். ஸோ இப்போ நான் டி ட்விக்கை கன்சிடர் பண்ணுறப்போ கட் என்னது C1. ஸோ டியோட ஆரோ டைரக்ஷனை இங்கே மார்க் பண்ணிக்கோங்க, அதான் ரெஃபரன்ஸ். ஓகே, சிமிலர்லி ஈயோட டைரக்ஷன் தான் கட்டு 2க்கான ரெஃபரன்ஸ். ட்விக்கோட டைரக்ஷனை தான் எடுத்துக்கணும். சிமிலர்லி C3க்கு எஃபோட டைரக்ஷன், எஃப் தானே ட்விக்கு, ஸோ எஃபோட டைரக்ஷனை தான் ரெஃபரன்ஸாக எடுத்துக்கணும். ஸோ இந்த மேட்ரிக்ஸ் எப்படி ஃபில் பண்ணுவோன்னா சிமிலர் டு டைசெட் மேட்ரிக்ஸ் தான். ஸோ அந்த கட்டுக்கு எந்தெந்த பிரான்ச்சஸ் இன்கமிங்காக இருக்குது, ஓகே, இன்கமிங் அண்ட் அதே டைரக்ஷன் நம்ம இங்கே ரெட் கலர் ஆரோவில் நான் காமிச்சிருக்கேன் இல்லையா, அதே டைரக்ஷனுக்கு ஓரியன்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னா +1, இல்லை ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் இருந்தால் -1. இந்த கட்டுக்கும் அந்த பிரான்ச்சுக்கும் லிங்கே இல்லை அப்படின்னா ஜஸ்ட் கோயிங் டு புட் 0, அவ்வளோதான். ஸோ இப்போ C1 கன்சிடர் பண்ணோன்னா நமக்கு வந்து என்னென்ன பிரான்ச் கனெக்ட் ஆகிருக்கும், A B அண்ட் D. அப்போ C வந்து 0, E வந்து 0 அண்ட் F வந்து 0. ஓகே, ஸோ A வந்து என்னது சேம் டைரக்ஷனில் தான் இருக்கும். ஓகே, A வந்து சேம் டைரக்ஷன், ஸோ +1. இதே இது B பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் இஸ் இன் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன். எனக்கு ஆரோ அவுட்வர்ட்ஸ் போகுது, B வந்து இந்த அவுட்வர்ட்ஸ் போகுது, ஸோ இந்த ஆப்போசிட் டைரக்ஷன், ஸோ B இஸ் -1. சிமிலர்லி D பார்த்தோன்னா ஆப்வியஸாக ட்விக்கோட டைரக்ஷன் வந்து +1 தான் இருக்கும், ஏன்னா அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம ஆரோவே வரைஞ்சிருப்போம். அதே மாதிரி இப்போ C2 பார்த்தோன்னா E தான் வந்து ட்விக், ஸோ ஈயோட டைரக்ஷன் கண்டிப்பாக +1 தான் இருக்கும். இந்த கட்டை பார்த்தோன்னா எதெல்லாம் லிங்க்டு, B பார்த்தோன்னா இட் இஸ் கம்மிங் இன் சேம் டைரக்ஷன், எஸ் B வந்து +1, C வந்து சேம் டைரக்ஷன் +1, அதர் பிரான்ச்சஸ் எதுவுமே கனெக்டட் கிடையாது, ஸோ ஜீரோஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் C3 வந்து எஃபோட டைரக்ஷன் சேம் ட்விக்கோட டைரக்ஷன் தான் பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் A வந்து எப்படி இருக்குது, இட் இஸ் இன் சேம் டைரக்ஷன், இது அவுட்வர்ட் தானே ஃப்ளோ ஆகுது, இதுவும் அவுட்வர்ட் தான் போகுது. ஸோ A வந்து +1, Bக்கு கனெக்ஷன் இல்லை, C வந்து ஆப்போசிட் டைரக்ஷன், ஸோ -1, D வந்து கனெக்ஷன் கிடையாது, E வந்து ஈக்கும் கனெக்ஷன் கிடையாது, நம்ம கட்டுக்கு வந்து ஈக்கும் கனெக்ஷன் கிடையாது, ஸோ இட் இஸ் கோயிங் டு பி 0. ஓகே, ஓகே, நவ் இஸ் இட் கிளியர்? ஸோ இதே மாதிரி வேறு வேறு ட்ரீஸ்க்கு வேறு வேறு கட் செட் மேட்ரிக்ஸ் கிடைக்கும். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் கிராஃப் தியரி. ஸோ ஒர்க் அவுட்ஸ் கொஷின்ஸ் நோட் பண்ணிக்கோங்க. So question number 1, given I1 is equal to 2 times I2, find the coupling coefficient K. Find the coupling coefficient K.
So mutual inductance M, and value of inductor வந்து இங்க coil வந்து 2 Henry and this is 2 Henry. So I'll give you options. Option A 0.5, option B 0.25, option C 0.1 and option D 0.2. Next question. Again similar type, given V2 of t is equal to 3 di1 of t by dt. Find the coupling coefficient K. Six Henry and 3 Henry. So options are option A 0.866, option B 0.5, option C 1 by root 2 and option D 1 by 4. Next question. So here question என்ன கொடுத்துருக்காங்க, omega is equal to 1 radian per second. Question is pick the correct option. Pick the correct option as related to I1 by I2. I1 by I2. So circuit so mutual inductance வந்து 0.2 Henry. This is 0.2 Henry. இது 0.4 Henry. This is 100 ohm. இதுவுமே 100 ohm. Okay, so this is I1 and I2. So options are option A 1 plus 300J, option B 5 plus 200J, option C 2 minus 100J and option D 2 minus 500J.
next third question, so fourth question. So given I1 is equal to 3I2, find the value of inductance L2 and mutual inductance. L1, sorry, dot convention கொடுக்கலையா? This is L2 and here we have current I1 and here we have current I2. Mutual inductance M. So option A 3,2, option B 4,1, option C 1.5, 0.5, option D none of these. Find the incidence matrix. Question is find the incidence matrix. For the given network. Okay, so here nodes are 1, 2, 3, 4, 5. So first you have to find the connected graph, then from that find the incidence matrix. So I'll give you the arrow, current direction கொடுத்துறேன். So this is like this, downward, downward,
Okay, so these are the arrow marks. Next question. Yes, this is just choose the correct option. Okay, நான் ஆப்ஷன்ஸ் தரேன். ஆப்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னா, நம்பர் ஆஃப் நோட்ஸ். நம்பர் ஆஃப் நோட்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 3. Number of nodes is equal to 3. Option B, number of branches is equal to 5. Is equal to 5. Then option C, number of twigs is equal to 3. Then option D, number of links is equal to 2. Number of links is equal to 2. Yes, okay. So solve these problems. So there is a solution. We'll see in the next class. Okay. Is it okay, Radha, now? இப்போ arrows clear இருக்கா? Okay, so with this we are winding up this session. Thank you all. Thank you, Radha.